Sorry. The pastor but when he prayed for him, he recovered, and everyone was very happy. And that's why the predominant, because Paul had every reason to rejoice because of the uncomfortable situations, environment, to the level of, if it was anyone else, he had every reason, we would have had every reason, written by a man in prison for who for 30 years had been mobbing. How many understand what we call mob justice in this country? And then we are facing crisis upon crisis. The founders and our leaders at the beginning of the year, nobody knew that things would change. Now you see how we have arranged that your reward is great because you sent me an offering to support me do the missionary work. Therefore, my reward, you have a share in my reward. And that's what he was encouraging the church. And we talked about the following day about the assimilation process. Transition is about assimilation. And assimilation is a process. That the first level is anticipatory level, where you sit and you expect that is anticipatory level. Now, when you anticipate the change is coming, it will finally come. And when it comes, the change itself. Now, when we encounter that change, things have to be done. You have to position yourself. That's the quality of a leader. The quality of a leader is not in the loudness. They have had a message, they have a dream, they have a mission, they have issues. Speak a word that among this standing here, if it so pleases you, Lord, that we speak, but we speak the blood of Christ to cover them as they walk in and they go out of their premises and in their work of the places of work. Let your will, Lord, be Come on.
itakuwa ni uongo tukisema kuna kiongozi mwingine wa jamii ya Waluhya Kenya mzima isipokuwa Musalia Mudavadi. Na tukisema ni kiongozi wa jamii, tunasema kwa sababu he is a national leader. For you to be a national leader, you have to be accepted in your community first, which is amepita mtihani. Mimi leo yangu ni machache. My twin brother, Senator Sakaja, unajua alislipi ndio watu confuse sana. So Sakaja, the church, I'm very happy with the hope in transition, the theme of the church. You know very well Nairobians are very much interested in hope in transition. And the people of Nairobi ask their senators, ukikuja hapa mbele, ambia watu wa Nairobi if there is hope in that transition. Ni kweli, kwa sababu sisi wote, hakuna mtu anaweza furahia mwingine akipoteza kazi, si kweli? Lakini pia hatuwezi beba bana mtu pia sisi kupoteza kazi, si kweli? Kuna friends dono hapa, si kweli? Mnajua ile shida kwa dono, si kweli? Mimi ni mwakilishi wa dono. Kazi yangu ni kuambia governor barabara fulani ni mbaya. Isipojengwa mtapata governor wapi? Mimi mtanipata. So mimi lazima nimalizane na shida ile kwa mbele yangu. Ndio nikikuja kwenu niwaambie I did this because of this and this. Si kweli? Because I have to be accountable to the people that elected me. So Senator Sakaja, the ball is in your court. Nairobi Assembly imefanya kazi yake umaliza. Either the ones who are for the governor or not for the governor. I voted to impeach the governor. Sawa, with reasons that are very much there. Sindio? So Sakaja, watu wa Nairobi wanakuangalia wewe, walikuchagua kama senator. Wakucheck county government. So you will be answerable to the people of Nairobi in 2022. Lakini mimi nimekaa chini nikajiuliza, kwa sababu hatukuongozwa na Musalia, tungefika Canada. Lakini Musalia tunataka kuambia, mimi kama Mark, mimi ni Bantu na lazima rais atoke kwa Bantusi. Kama ni wewe, Waluhya wote, you are the senior most. Umekuwa vice president, umekuwa deputy prime minister, umekuwa waziri wa finance. So sisi tunakusupport. Na ndugu yangu Sakaja, Mungu endelee kuonekania. Wewe ni kiongozi ambao unashikanisha watu. Na wewe na Mudavadi. Hata sasa hii mambo ya BBI, watu wanashindwa tuko pande gani. Lakini Mudavadi anakuongelesha vizuri. Anasema amani ndio kitu ya maana. Si ndio? Na chama yeye sinasema nini? Naitwa Amani National Congress. So Mungu endelee kuwabariki sana na mshikilie mtu wenu. Unajua kama vile nimesikia pastor akiongea hapa. Umesema vizuri. Hii Friends Church kama haina wafuasi, hamwezi shikana na kanisa zingine. Hapo namna gani? Nyinyi Waluhya shikaneni na mkuwe na kiongozi wenu Mudavadi na sisi tutawajoini. Contract yangu iko na Uhuru Kenyatta. Na hiyo contract ni mpaka 2022. Siwezi ruka Uhuru Kenyatta. Because I'm a man of principle, I'm a man of my word. But your contract sitaisha. And after that, I am 100% fully behind Musalia Mudavadi. And that is the way we are going. Ukiniona hapa, ukiona Aladwa, ukiona Stazo, different political parties behind Musalia Mudavadi, we are going to shock this country by our unity as a people. Our unity will be our marching anthem. Mheshimiwa Musalia, I said it the other day, I thought maybe you didn't think I was serious. And I have repeated it. The decision we will make is like Solomon in the Bible. The decision we will make will be Solomonic. We will stand for justice. We will stand for truth. And the decision we make in the Senate will not be informed by political witch hunt. It will be informed by justice. Tutaangalia hayo mashtaka ambayo yameletwa, tuone kama ni kweli ilikuwa hivyo. Because simuona vile tumesimama kama Senate. Sisi watu wa kutishwa. Ama mnapenda viongozi waoga? Sisi watu wa kutishwa. We will look at those things. Is this thing properly before us? Yes. If yes, jamaa atarudi nyumbani. If no, he will remain as governor. 2022 is close. Sawa sawa. So muwe na imani ni viongozi ambao mmechagua. We stand for truth, we stand for justice and fairness. And our first test of unity, amesema Matungu constituency tulipoteza ndugu yetu
Ford Kenya and ANC will have one candidate. Na tutaomba sana sisi pia ambao tuko Jubilee, we support our candidate. If we are uniting behind Jubilee na tunasaidia Jubilee in BBI, they should also help us back at home. Si ni kweli? Wasitulete candidate Aladwa ongea na ODM pia hataki candidate ODM, watu wachie huko ni nyumbani. The candidate we choose between ANC and Ford Kenya awe candidate wa Matungu. Tunazika ndugu yetu Mukwe wa Kabuchai next week on Saturday. Pia hapo Ford Kenya and ANC must be united, because that unity is what is going to transform our people. So hiyo mambo mengine ya squabbles imeisha, and we shall enter the promised land. Ni mambo ya BBI. I think it comes at a time that a generation must make a decision that the most important thing is our unity. Na vile naongea tu mambo ya unity, hapo ndio tuko. Kama kuna njia ambapo itatuleta pamoja, na Mheshimiwa Musalia, you remember I was not very happy with the second report of BBI. Tukakaa pamoja kwa sababu, na nimefurahi nyinyi ni watu wa Nairobi mko hapa. Nairobi County ilikuwa imechukuliwa katika BBI 2. Walisema transfer of functions iwe permanent. Nairobi ikuwe kama department ya serikali ya juu. Nikasema mtu wa Nairobi ako na haki ya kupata devolution kama mtu wa palipopote pengine katika taifa letu. And you do not solve a temporary problem with a permanent solution. Kama tumekuwa na shida kidogo kidogo wakati huu, you don't solve it with a permanent solution. Nikalilia Mheshimiwa Musalia, you remember we spoke. Tukakaa chini na Jacob Raila Odinga, tukakaa chini na Rais Uhuru Kenyatta. And I'm happy in this version of BBI, Nairobi County inabaki as a full county 100%, ambapo itakuwa na ugatuzi full ili watu wetu waweze kupata haki ambayo wanastahili. Pia tunaongezea constituencies 12, tuwe na 29 constituencies. Sio tu kuongeza gharama ya uongozi, but imagine ninyi watu wa Nairobi mara ngapi mnatafuta basari kwa CDF mnakosa kwa sababu tuko wengi. Mbunge mmoja kama Aladwa anakuja bunge, amepigiwa kura na watu 1,100, ako na kura moja kwa bunge, alafu unapata mbunge mwingine ako na kura 5,000, pia yeye ako na CDF ya 150 million. Kuna watu wengine CDF yao inapeleka watu mpaka basari ya huko Uingereza kusoma university. But hapa Makadara ni 5,000, 10,000. With those new 12 constituencies, hata hii Maringo inaweza kuwa constituency. Si ni kweli? Because representation is about the people, equality of the vote. So because of that, sisi Nairobi tuko nyuma ya BBI. And what we are saying, and thank you for your clarity, hakuna kitu muhimu kama kiongozi ambaye ako na msimamo. Mheshimiwa Musalia, you have stood firm. The time for negotiations na story mingi imeisha. We want to move together and we're listening to everybody with their views. But a decision must be made. Kuna wakati lazima uamuzi ifanywe. And as the president said yesterday, each generation will have its chance kuleta mabadiliko. For now, this is what we have. Let us move together towards now civic education, tuelimishe watu wetu what good this brings. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa Luhya February, ambaye tunamwalika Musalia akuje Nairobi aongee na Waluhya. Amekuwa Buhungu, amekuwa Busia, sasa Waluhya wote wakuje Nairobi tuongee. Hata Kalola akiwa kwa Tanga ajue kiongozi wetu ni Mudavadi. Hata nani akiwa wapi ajue kiongozi wetu ni Mudavadi. So mimi maombi yangu siku ya leo, hapa Makadara tuko number 4 Mheshimiwa Mudavadi kwa population ya voters. Wakikuyu wako 31,000, Wakamba 24,000, Wajaluo 15,000, Waluhya 14,000. Na mimi ni mjumbe. So ningeenda peke yangu si kwa mjumbe, sababu tuko 14,000. So tunahitajiana. Ningetaka kumalizia nikisema hivi. Hapa Nairobi, Musalia, tunakuomba kama kiongozi wetu. Sababu nyinyi mkienda mahali mnasema wewe na nani ndio viongozi wa Luhya. Hatutaki wewe na nani. Wewe. Sababu kusema wewe na huyu mnatuconfuse. Wacha mwingine akue namba 2 kwa uongozi. Ukikosa vile amesema transition apewe ama delegate, lakini baki wewe. Kiti ya governor 2022 Waluhya tunataka sasa. Wakamba amekuwa, Wajaluo alikuwa, sasa Mluhya kuwe governor Nairobi. Na kama usikii vizuri sasa unisamee. 2013 muliweka candidate wa UDF akabeba kura 3,000 na mimi nikanyang'anywa na kura 1,000
na 800 tukapoteza kiti ya Makadara. This time round nataka kushukuru 2017. Nataka kushukuru kwa roho yangu ya ndani. Haukuweka candidate hapa Makadara wa ANC, tukapiga kura pamoja, tukapata kiti. Community yetu Makadara tuko number 4 with 14,000 voters. So hata nikisikia Mbale anasema sisi tuende peke yetu, hakuna peke yetu, tutashikana makabila yote ndio Musalia kwa president. So ukikuja hapa usioneshe ukifua yako, peana maneno ya kusaidia mbele. Mahali tunaenda ni mbele. Sasa zingine utaambiwa kuja uongee utashindwa, Aladwa ataongea. Aladwa ataongea, wewe utashindwa. Wengine mtashindwa kuongea. Mambo ya president Kenya hii si rahisi. Wakati Atwoli alitupeleka kule Bukungu, alisema kiongozi wetu ni moja. Na nimerudia nikisema kila mara, His Excellency Musalia Mudavadi atatupatia mwelekeo. Aliposema BBI, walio tukaweka kidole tukaweka. Hapa Makadara nilikuwa coordinator wa Nairobi. Tukapata over 500 signatures. So tunahitaji makabila zote ndio tupate kiti cha urais. Tusidanganyane. Tunataka makabila zote. Hata kama mnafungua ofisi ya ANC hapa Nairobi, Makadara tunawakaribisha. Tufanye pamoja kazi. Wacha mambo ya vyama, angalia sisi kama community. Waluya tushikane. Adui ya Muluya ni Muluya. Adui ya Muluya ni Muluya. So wakati mtatuombea pa mwisho, maombi yangu leo kwa pastor ataomba na atatuombea viongozi, ashikanishe Waluya wote bila kusema wewe ni Maragoli, wewe ni Mutiriki, wewe ni Mbunyore, tuongee kama watu wa Mlembe. Sauti moja ndio tusiweze kusaidia Musalia kuvuka hiyo ngambo nyingine ambayo tumeambiwa tunafaa kuvuka. Mimi najua kuna impeachment nakuja. Lakini ni maombi kubwa kuona kwamba sisi tunaangalia kaunti ya Nairobi kama kaunti yetu. Na tutafaa tuangalie kaunti ya Nairobi kama city. Mimi nimehudumu kama mayor hapo. Kuna pia njia ya msamaha. Kwa sababu viongozi hao wote tunahitajiana. Na mimi ningetaka kusema mambo ya impeachment hiyo ni ya county assembly na nyinyi watu wa senate. Wewe unataka kuwa governor 2022 Sakaja. Na wewe ni mtoto wetu. Jipange vizuri, ukae nyuma ya Musalia vizuri, nyumba ya wengine vizuri, tukupatie kiti. Wakati BBI ya kwanza ilitoka na ya pili, mimi siku sita, I came out and I said there are areas here and here and here which would require review. Otherwise the document as it was then is not a document that can stand the test of time. Watu wakasema Musalia, oh you have this, they want to brand you this, they want to... I stood my ground. I stood my ground. And the document that came out, the one that I was now putting a signature to at KICC, was now an amended document. And the concerns we had raised, at least 80% of them had now been dealt with. So there's a difference. The young leaders, the MCAs who spoke here, the younger ones here, please don't allow yourself to be the leaders who swallow anything and everything. Don't allow yourselves to be like that. Kenya is yearning for leaders who will show humility for the people who vote for them. We have been increasingly seeing a Kenya where once leaders are elected, they think their role is to dominate the people who elected them. They think their role is to intimidate the people who elected them. They think their role is to bully the people who elected them. They think their role is to trample on the rights of the people who elected them. They think their role is to fleece the people who elected them, to milk the people who elected them. Ladies and gentlemen,
2022 is an opportunity for us to change that narrative. Let us change that narrative. Let us get the right leaders, men and women, young and old, who will truly stand for the ideals of this country, what our forefathers wanted. Our forefathers said tupigane na ujinga, umaskini na ugonjwa. Hawa mababu zetu wakiamuka sasa na watuulize, out of the three, which one have you succeeded in battling with successfully? Is it umaskini? Which one have we succeeded? Na ujinga sio kwenda kwa kitabu na kujua kusoma. Me, that is not my problem. Academics, that is not the problem. Shida ni wewe uambie watu nimepita, nimeenda kwa shule, nimesoma. But when it comes to make a choice, wewe unajua kweli huyu mtu ni mwizi. Unajua huyu ni mkora. Unajua huyu ni night runner. Lakini unampigia kura na unasema ulisoma. Hai. Quakers mtuombe. Mtuombe. This is where our problem lies. But we can change it. And I'm confident we can change it. Through the grace of God, we can change it. I must also talk to leadership in this country. Sakaja cannot speak like that because he wants to be governor, possibly, in Nairobi. But me, I must talk to it. How did we get to the situation where there's impeachment in Nairobi? Let us speak the truth. How did you arrive at a stage until impeachment is on the table? It's because of impunity. Because you don't want to follow the law. We need leaders who shall know and appreciate the rule of the law. If we continue making the mistake and saying that because I'm popular in the streets of Nairobi for this week, I can disregard the law of the land, then I am the one who is planting the seed of impeachment. When you're a governor somewhere, it is not personal property. It is a public office. You owe the responsibility to the people of Kenya and the people of the county that you represent to show them that it is a public office. And conduct your activities in accordance with the law. That is the same thing when you become president. That is the same thing when you become senator. That is the same thing when you become MP. That is the same thing when you become MCA. And that is the same thing when you become a church leader. That is the same thing when you are a principal in a school. That is the reason why if you're a trade unionist and you're a leader of the trade unionists, follow the law. We cannot have a society that will grow if we do not subscribe to the rule of law. I know very well I am a Kenyan amongst other Kenyans. And we must pull together as a people. We must pull together as a nation. We must find common solutions. And we must have candid and honest dialogue with each other all the time, everywhere we sit, so that Kenya can be different. So that Kenya can be different. Yule ambaye atakuwa kule, let me tell you, transition. Transition is also a very tricky thing. Unakuwa pale, you know, mtu akihama, anahakikisha kwamba zile cables za stima nini zote zinakatwa. Wewe ukiingia
your first call is to do repairs first before you can think about settling down. So as a nation, we must know that there are going to be a lot of repairs to be done and cleanups before we move to the next level. And as I said, we must have and seek hope in transition, not despair in transition. The hope in transition is moving forward for the better. Because you can have, the theme is hope in transition, but you can also have despair in transition. But he spoke about hope in transition. So that even in transition, there must be an ambition for a higher calling. An ambition for a higher calling in that process of transition. We cannot say that we want to transit from an independent nation to a colonized nation. We must transit from a colonized nation to an independent nation, not the other way around. And the opportunity is now availing itself in the 2022 Constitution for you to move away from being a victim to becoming part of the solution. Sisi sasa tuanze kupeana jawabu kwa Kenya. Na kwa Kenya, the pastor said, choices have consequences. Mimi nasema, it is true. If choices have consequences, it means choices matter. Your choice matters. We know that we have elections every 5 years because our constitution has made arrangements for a transition process, a legal transition process, a constitutional transition process. Na ndio kwa sababu tunakuwa na uchaguzi baada ya kila miaka 5. Na hapa kwa kanisa mko na transition every 3 years. Because the Constitution does that. You must breathe new life into a nation. You must breathe new life into leadership. You must breathe new life into the things and how we operate. That is transition. We want people to transit from being thieves to being good people. We don't want them to transit from being good people to becoming thieves. Transition must be underlined so that it is always for the better, not for the worse. So as we go forward, ladies and gentlemen, if we want to transform this country, let us be honest with ourselves. Let us have an internal conversation. Does my choice matter? Does my choice help positive transition, or does it give negative transition? What you do, what you say, is it for a positive transition or is it for a negative transition? These are the messages. I was reading somewhere, maybe somebody has seen it. Even we have reached a stage where leaders are scared. Church leaders are scared. Political leaders are scared. Educational leaders are scared. What are they scared of? They are scared of watu watanitandika kwa mtandao. Nikisema jambo la ukweli, watanichapa kwa mtandao. People are scared that watu wanatupigia kelele. So they have run away from speaking the truth because they are now more scared of kupigwa kwa mtandao
rather than scared of going with a lie. What should you fear more? Going with a lie ama kupigwa kwa mtandao? Kwa Kenya hii, the people who are between 15 and 39, according to the statistics of our government bodies, are 20 million. The ones who are between 15 and 39, they are 20 million. And out of those 20 million, the favor is now in the young ladies. The gender issue is favoring the ladies slightly. But the same government documents are also producing very dangerous statistics. And I speak this to the church. They are now also indicating that about 42% of our young men and women are actually living now with HIV. This is a dangerous trend. So we are fighting COVID here. But on the other side, other opportunistic or terminal ailments are beginning to grow because our young people have, and even Kenyans in total, have dropped the guard. We have forgotten that there were such challenges. They are coming back. And they are coming back with a vengeance. Just the way the second wave of COVID has come back much more stronger than the first wave, let us be careful that things like HIV are coming back with a stronger wave, and they're beginning to decimate our young people. So we have an agenda. And we also have to deal with this economy. Ndugu, Nadada, and fellow Kenyans, I'm telling you, if you do not put in an administration in 2022 that will focus on economic recovery, we are in serious trouble as a country. And that is why, to me, the message about BBI is very simple. We have debated it for 2.5 years. Vile wenzetu wamesema hapa, Sakaja and Aladwa, for 2.5 years we've debated it. Wacha hii kitu ikuje, watu wapige kura, we go this side or that way, we finish, tuende kwa mambo ingine. Let us start telling people how we shall recover from the crisis that we are facing. Lakini hatuwezi tuseme tunaendelea, ati tunataka tuwe tunaongea BBI until 2022. Hapana. Right now, we have lost over 2 million jobs in our country. Partly because of COVID, but partly because of other things in the economy. Things he talked about, corruption and other things. We have become a heavily indebted country. Our public debt is now 8.4 trillion. 8.4. And I know this parliament not too long ago had raised the ceiling from 6 trillion to 9 trillion. Don't be surprised, because most likely there's a motion on the way to raise the ceiling again from 9 trillion to maybe 12 trillion. It is coming. Lakini nikizungumza jambo la debt, people keep on thinking huyu anaongea amekuwa mtu wa kuhubiri madeni. Anazungumza tu madeni. Lakini ukweli wa mambo,
Wewe hapa ukitaka kutuma M-Pesa, mtu anakuambia ngoja nikupatie namba nyingine, kwa sababu ile nyingine Fuliza inatunyonga. Subiri kidogo nitakupatia namba nyingine. Kule juu sisi hapa mwananchi na shida ya Fuliza ndogo ndogo. Lakini kule juu serikali inafuliza madeni makubwa makubwa. Waziri wa fedha akikaa sasa kule kwa ofisi yake Treasury, anauliza permanent secretary wake, sasa ni nchi gani imeitisha deni wiki hii? Ama ni shirika gani limeitisha deni wiki hii? Sasa yeye anafuliza makubwa makubwa kule. Na tukizungumza hiyo fuliza, yale makubwa yanakuja kwenu kama ongezo kwa ushuru. Kwa sababu serikali haina pesa, ni lazima itafute pesa, na itapata wapi? Kwa ushuru wa mwananchi. Ndio kwa sababu bei ya petroli inaenda juu, ndio kwa sababu diesel inaenda juu, ndio kwa sababu bei ya stima inaenda juu, ndio kwa sababu kodi kwa zile nguo za mitumba ambazo zinakuja inaenda juu. Kwa hivyo there is a direct connection ya hizo fuliza kubwa na yale unapata pale chini.